about calf's hoof print, a calf's hoof print. Now, sometimes when the calf is walking in the field and it's been raining, so it makes an impression and there's water within that hoof print. Следующий пример – это след от телячьего копыта, потому что когда коровы и телята, они пасутся на полях, и начинается дождь, то в земле они оставляют такие следы. And Prabhupada explains to us that the ocean of material existence is vast. You cannot possibly measure the length and breadth of Krishna's creation. Шрила Прабхупада говорит, что океан материального существования, он просто огромен, и нельзя измерить его глубину и ширину. Even the material ocean of misery is vast. It's nothing that you can possibly measure. It's so big, so big. The ocean of material existence. Океан материального существования, он чрезвычайно огромен, и нет никаких способов, какими вы можете измерить его. And we've got to somehow, in this human life, we've got to somehow, having taken shelter of Krishna, to cross this vast ocean. И каким-то образом, находясь в этом человеческом теле, у нас появилась возможность, с помощью которой мы можем пересечь этот океан материальных страданий. And Prabhupada mentions that even if you're a good swimmer, within the ocean there's also some danger. Шрила Прабхупада говорил, что даже если вы хороший пловец, тем не менее в океане может быть бесчисленное количество опасностей. He gives the example of sharks within the ocean. Например, акулы в океане. So it's a dangerous element within the ocean. So even if you're a good swimmer, you will not be able to overcome an attack of a shark. И Шрила Прабхупада говорит, что даже если вы являетесь хорошим пловцом, то вы не сможете устоять при атаке акулы. So, he's explaining that this shark represents the uncontrolled senses. Он говорит, что эти акулы, они символизируют неконтролируемые чувства. That we become easily victims for sense gratification, as I've already explained. В таком случае мы становимся легкими жертвами чувственных наслаждений. Even as devotees, we've taken shelter, but sometimes we become relaxed. We relax in our japa, we relax in our worship, we relax in our association with devotees. Как я уже упомянула ранее, что даже будучи преданными, если в какой-то момент мы расслабляемся и становимся слишком такими пассивными в нашем повторении, в поклонении, в общении с преданными. And then, the problem with the mind and senses starts again. Тогда снова начинаются эти проблемы с умом и чувствами. And Prabhupada explains how, the yogis, sometimes in India, you see the yogis and the swamis, sometimes they advertise themselves as, charlatans to help people cross the ocean of nescience. Иногда Шрила Прабхупада говорит, можно заметить в Индии таких йоги отреченных, которые рекламируют себя как те люди, которые помогут избавиться вам от материальных беспокойств. But he's explaining that because they are not regulated in their own practices and they don't have the shelter of Krishna, they themselves are a victim of the shark attacks in their own life. Но так как они не находятся не нашли прибежище у Кришны и сами не регулируют свою практику, то есть она нерегулируема, то они также, в свою очередь, становятся жертвами акул. So instead of helping their followers to cross the ocean of nescience,
they themselves are the victims of sense gratification and indulge themselves in all kinds of forbidden behavior. And how can they possibly help their followers? И поэтому, если они сами являются жертвами для этих акул материального существования, и как они могут помочь своим ученикам и последователям пересечь этот океан, потому что и как они могут это сделать, если они сами в итоге погружаются в эти чувственные наслаждения. So therefore, it's imperative that we take shelter of Krishna. Поэтому это весьма важно, чтобы мы приняли прибежище у Кришны. Yeah, because even though the ocean of material existence is vast, huge, and cannot be measured, and cannot possibly swim across without difficulties, even so, if we take shelter of Krishna, then he himself will personally reduce the size of that great ocean to the point of to the size of a calf's hoof print with water, which is easily stepped over. И хотя этот обширный и огромный океан материального существования, он не поддается никакому измерению, и его масштабы велики, хоть когда мы в то же время направляем себя и занимаем себя служением Кришне, то сам Господь, Он делает этот огромный океан, Он превращает в след от телячьего копытца, наполненного водой. Yeah, so anyway, these are the analogies that I've spoken today. I hope that they have helped you in your Krishna consciousness. Это были те аналогии, которые я хотел рассказать вам сегодня. Надеюсь, они помогут вам в вашем сознании Кришны, в вашей практике.